Good evening. Sir, when I on the Zoom, I was the first person. Oh, great, Akshaya. I got a bit delayed. Okay, sir. Shubha Sanjani. Some people I have not checked their homework so far. I will do that. Okay. Sorry. Nani? So 8, 9 people have joined. Why generally many people are joining after 4 o'clock? Are they all busy or what? If everybody is there at 4, it will be very nice. Yes, sure. Nandini, you can ask. Nandini, you can ask your doubt. You can unmute and ask. Monish is always very prompt in joining. You can unmute now, Nandini. Hi, Jayvarshni. Nandini, what is your doubt? Please ask. In the past tense for both girls and boys, is there any difference? Yes. My aya for boy, my ai for girl. And in respect of ne, when we apply ne, that boy and girl, that will be depending on not based on the person who is speaking. Whatever the verb is there, no. Suppose my kaya, what I ate, that whatever I am eating, if that is feminine gender or masculine gender, we have to see that. Or if I read a book, then whether kitab is a feminine gender, or because in Hindi, all living and non-living things, they have two gender. Either they are female or male, mean masculine gender or feminine gender. So depending on that item, that answer what we get, accordingly that verb will change. So it is little complex. Even I may not remember each and every item which is masculine and which is feminine. Generally, whatever is ending with e, ladki, like that billi, nadi, these are all feminine gender. And whatever is ladka, like that, bakra, like that, they are all masculine gender. And many of the animal also they have two words, bakra, bakri, hati, hatini, like that. There are, like in Tamil we say only ane, in English we say only elephant, but in Hindi, male elephant is called hati, female elephant is called hatini. Similarly, goat we say, aad we are saying. And for that, bakra is Hindi for male, bakri is for female. So like that, we'll have to see every item, feminine gender and masculine gender is there. Mage is a kursi is a feminine gender, mage is a masculine gender. It's very difficult to remember everything, but over a period of time, by practice, we'll come to know. Even I will not know 100% perfect. Okay. So now our usual time is crossed 4 o'clock. So we will start our session. As usual, we'll start with a couple of videos. Okay. Everybody is okay? Okay, sir. Okay, very good. We'll start. First video, we'll start a prayer video. Okay, sir. Board.
don't be mean. एक प्रार्थना। हे सृष्टि के सृजनहार, तेरी महिमा अति महान। Sir, sorry for the disturbance. Just No one second. audio. चांद और तारे, No audio available, sir. One second. Who is telling no audio? पेड़, पशु पक्षी Akshaya. वह शाम करते। Sir, light volume, sir. One second. Let me just check the volume. Yes, I will increase the volume. Yes. Now you will have a better volume. एक प्रार्थना। हे सृष्टि के सृजनहार, तेरी महिमा अति महान। पहाड़, नभ, सूरज, चांद और तारे दिखाते तेरे अद्भुत काम। धरती पर पेड़, पशु पक्षी सारे सुबह शाम करते तेरा गुणगान। हमें भी दे बुद्धि और ज्ञान, तेरी करुणा पर हो अभिमान। भेदभाव से दूर रहकर मानव धर्म को अपना कर, तेरे भय में जीना सीखें, हम भी करें सबका कल्याण। सदा बड़ों को आदर देकर, उन सबसे आशीर्वाद लेकर जीवन में हम बढ़ते जाएं। कठिनाइयों से न घबराएं, न करें दुष्टता, न किसी का अपमान। हमारा साहस केवल बने देश की शान। So you are all able to see? Yes, sir. So prayer song was good. Yes, sir. You were able to read because last they have shown the meaning, etc. You were able to see the meaning also, right? Yeah, sir. Okay, very nice. Just a second. I will go to the next video. The most song. You know the singer? Who all know the singer? Just type it out. The singer name, the lady who was singing. Whether my audio is coming out, are you able to hear me? Yes, sir. It is audible. Okay. So Lata Mangeshkar, yes. Lata Mangeshkar, she is probably that, would have kept probably world record. Nobody else would have sang that many songs as Lata Mangeshkar has sang. So nicely and so melodious voice and very emotional song. Okay, very nice. Thank you. Now we will go. Now everybody has to mute themselves. Sir, you are the host. You can mute all the participants. Yeah, Ajay, you are not made as a co-host. So you can mute all the participants and take Yes, it. I can do. I will make you a co-host. So that now you can mute everybody. Ovia, you can mute everybody and then unmute me. Yeah, okay, sir. So please mute பண்ணுங்க எல்லாரும். So everybody is muted now. Okay. I think other than me and Ovi also, I'll unmute.
Oh yeah, you can do unmute yourself also. Ah, yes. We both Yeah, okay. both are unmute. Everybody is mute. If anybody wants to speak in between, kindly raise your hand. Ovia will unmute you. Okay. Now you cannot unmute yourself right now, and towards the end of the class, we will allow you to unmute yourself. Right now, let you all be under mute. And if you want to speak anything, no issues. Haripriya has raised the hand immediately. So she's not getting unmuted. Yes, Haripriya, you can type it out so that we will hear. So Akshaya has put something in Telugu. I cannot read. Akshaya, you can put it in English if possible. Telugu, I don't know how to read. Haripriya, we are not able to. Maybe you can try your unmuting, Haripriya. Acha, by mistake, no problem. Haripriya, you can try or you can type it out. Okay. So we'll just move on to the class now. Yeah. Yeah, Haripriya, tell me quickly. Yes, Haripriya. GR Haripriya. Yeah. Who is this? என்ன வேணும் சொல்லுங்க ஹரிப்பிரியா. இந்த ஃபோன் இருக்கு சார், அதான் இது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார். ஃபோன்ல என்ன இருக்கு? வாய்ஸ் வர மாட்டேங்கா? ஸ்டக்காகுது சார். ஸ்டக்காகுதா? சரி, ஓகே ஓகே, மெதுவா சொல்லுங்க சொல்லுங்க. மை சிஸ்டர் சென்ட் அக்ஷயா. ஓகே ஹரிப்பிரியா, என்னாச்சு? அதுக்குள்ள மியூட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா டைம் போயிட்டே இருக்கும் ஹரிப்பிரியா. Sir, you have unmuted me. One more? By mistake. What You is? can get into class, sir. I think எனக்கு தெரியல. Yeah. network issue, sir. Okay, Haripriya, just ask her to type it out. I That is will best. ask her privately. Type it out. Okay. Yes. Yeah. Okay. Now, right now, Yes, we'll time move is on. running out, so Yes, time we'll start from. Running out. We are not yet started. Yeah. So almost 22 minutes over now. Welcome to day 14, 20th June, Saturday, 4 p.m. we started, and one second, slide show. Yes. So here what is written? I am learning Hindi. मैं हिंदी सीख रहा हूँ. Not सीखा नहीं, सीख रहा हूँ. Okay. And this video we have seen two videos, prayer and Lata Mangeshkar song. And now today we'll start with a quiz. Oral quiz will start quickly. In 12 questions are there. He will give you maximum 12 minutes. Now right now time is 4:23. 12 minutes means 23, 33, 34, 35. 4:35 we will end the quiz. So you have to, in one minute, you have to quickly write and we'll go ahead. So first one is order or request. You tell in Hindi. Earlier we used to say you tell, you read, you like that. Now you tell in Hindi. You can translate into Hindi. It's a request or order. Type it out and immediately she will read out. Bovia will read out. तुम हिंदी में बोलो. तुम हिंदी में बोलो is correct. आप हिंदी में बोलो. बोल. आप हिंदी में बोलिए. बोलिए. Okay. Yes. Anybody else? तुम Who had हिंदी में बोलना. बोलना is not a right word. That's a colloquial word. तुम हिंदी में बोलो is correct. Or आप हिंदी में बोलिए. This is the answer. Perfect answer. Okay. तुम We'll हिंदी move on. में बताओ. बताओ. हिंदी में बताओ is also correct. Okay. तुम हिंदी में बताओ is also perfect answer. Okay, now question number 2. You speak in Tamil. You speak in Tamil. So translate into Hindi.
सेम सर, तुम हिंदी में बोलो, तुम हिंदी में बोल बोल इज नॉट करेक्ट. बोल. तुम हिंदी ले रहे, தமிழ்ல சொல்றேன். நீ தமிழில் பேசு. யூ ஸ்பீக் இன் தமிழ், அதை ஹிந்தியில் மொழிபெயர்க்கவும். Okay, you translate into Hindi, but the sentence should read as you speak in Tamil. புரியுதா? நீ தமிழில் பேசு அப்படின்னு ஹிந்தியில நீங்க எழுதுங்கள். You write in Hindi stating that you speak in Tamil. ये कष्टமா இருக்கா? Is it difficult to understand? सर, Anybody has written correct answer? आप तमिल में बोलिए, तुम Perfect. आप तमिल में बोलिए is perfect. Next one. तुम तमिल में बोलो. तुम तमिल में बोलो is also correct. Who has written the correct answers? Sir, all of them are correct. Okay, very good. Now let us go to the next easiest question of the day. Number 8, number 80. Both answers you can write together. Number 8, 8,80. So if you write fast, we can save time. Not the same, sir. 8 and 80, both. Sir, 8 is art. Art is 80 correct. is Asi. 80. Asi. Is C, Assi. ASSI, like that you can write. Or ASSEE. Assi. If somebody can type in Hindi also, it's fine. Chat box says come out with 57 chat. Okay, 8 and 80. More answers are coming. Yes, sir. Art Assi is correct answer. Now next question, C, colors. Also both colors you can write together, blue and green. Blue color, green color. Blue is very easy. Nila is correct. Hara is also perfect. Okay. Now simple present tense. She reads. அவள் படிக்கிறாள் அல்லது அவள் வாசிக்கிறாள். She reads. She reads. Simple construction. Simple present tense. वह पढ़ता है. वह पढ़ता है is okay. No, वह पढ़ता है is वह not correct. पढ़ती है. वह पढ़ती है is correct. वह पढ़ती है. Okay. The next question is I eat rice. I eat rice. Down below I have written new words. Rice equal to chawal. Okay. Because rice I have not covered earlier. So if you see at the bottom, you can see new words. 3 new words I have introduced. That is rice equal to chawal in Hindi. So I eat, you all know. I, you know. Eat, you know. Rice is now chawal. Now you understood. So I eat rice. That you convert into Hindi. நான் சோறு சாப்பிடுகிறேன். நான் சோறு சாப்பிடுகிறேன். मैं चावल खाता हूँ. मैं चावल खाता हूँ. Correct. If it is written by a boy. मैं चावल खाती हूँ. खाती हूँ is for right for the girl. Okay. Okay. Now next question is present continuous tense. We are learning song. So many songs we are hearing, no? So we are learning song. We are learning. You already learned. Now I am just adding the word song. Song also you know. We already learned what is song and what is singing. All those things we have already learned. So now we are learning song. நாங்கள் பாட்டு படிக்கிறோம். Learning. हम गाना गाता है. हम गाना गाता है like singing. Okay, நான் வந்து படிக்கிறேன்னு சொல்றேன். Learning is different word. हम गाना सीख रही हूँ. गाना सीख रही हैं is correct. Perfect also I can say. हम गाना सीख रहा है. No, रहा है नहीं. रहे. हम வந்தாலே रहे வரணும் for male. रही वरणो फॉर फीमेल. हम गाना सीख
Rahe Haim, that is for men. For women, Ham, Gana, Seek, Rahi, Haim. Okay, that is a major difference. Raha, Rahe or Rahi. Now, next question is, you live in Mumbai. You live, everybody knows. In Mumbai only you have to just add. Mumbai ka, just it is Mumbai. Okay. In we have learnt already words. Whenever we have put a new words, in is also there. You live in Mumbai. So today being a weekend, we will have up to 5:30. Okay. Today and tomorrow, Saturday and Sunday, we will have up to 5:30. And tomorrow you will all get one surprise. Okay, the surprise you will come to know only tomorrow at 4 sharp. So all of you join at 4 p.m. sharp, not delay. Okay, you will get some surprise. Sir, तुम मुंबई वासी है போட்டிருக்காங்க. तुम मुंबई वासी है. ராசி ஹை இஸ் இன்கரெக்ட். தும் அப்படின்னு வந்தாலே ஒரு வேர்டு லாஸ்ட்ல வரணும். அப்புறம் அந்த இன்னுக்கு என்ன வேர்டுங்கிறத ஆட் பண்ணணும் மும்பைக்கு பிறகு. आप मुंबई में रहती. आप मुंबई में रहती is not a right word. रहती है. No. See, tum also you can use, aap also you can use. For tum if you use a different word, aap if you use a different word. For male it is different word. For female it is different word. So all the 3-4 combinations are there. So let me just come back to the screen and see what they have written. तुम मुंबई में rather high. No. तुम मुंबई में रहते हो is correct. Nandini. तुम मुंबई में रहते हो is correct. तुम मुंबई में word is missing. Haripriya. Then Tamil Modi. आप मुंबई में रहते हैं. Perfect answer. Then Arulnidhi. तुम मुंबई में रहते हो is also correct. Yes. Broadly is correct. तुम मुंबई में रहते हो. आप मुंबई में रहते हैं. If it is a girl, then you can say तुम मुंबई में रहती हो, आप मुंबई में रहती हैं. The 4 type of answers can be given to this word. So now we'll go back. Now 11 and 12, simple past tense, what we learnt yesterday. He ate idli. Surya danced. These 2 sentences you can write. He ate idli. Idli, I have written idli down. To dance also I have written the new words nachna. Na, ich, na, nachna is dancing. So he ate idli and Surya danced. First 11th item is he ate idli. 12th is Surya danced. He ate. वह इडली खाया. उसने इडली खाया. Correct. You have to ask the question, no? Kaya means what he ate. எதை யாரை. So எதை சாப்பிட்டான் யாரை சாப்பிட்டான் இட்லி சாப்பிட்டான். So ne has to be used, right? वह इडली खाया is not a correct answer. उसने इडली खाया. उसने इडली खाया. Okay. Then what about Surya danced? Surya is there or he is dancing? They were thinking. Okay. Surya danced. Anybody is writing the answer? Surya nachonge. No, it's a past tense. If you see the, I'll again go to the screen. You see it is past tense. He danced. Yesterday he danced. Okay. Past tense. So that formula you have to apply. What is past tense? Nachonge is all future tense. Only one person has written, that is Tamil Modi, Surya nachonge.
Surya Nritya Kya. It's the correct answer only. Nachya. Monish. Surya Nacha. Nacha is the correct answer. Yamini has written Surya Nacha. Okay. Nacha. I think many are writing correct answers. So now quiz is over. So those who did not get the correct answer, you go back home, see the old lessons and practice yourself so that you will write a perfect answer, then you will understand better. Okay. Now revision for all the tenses. Okay, sometimes you get confusion. So I try to put present tense simple, present continuous, simple past and simple future. These are the 4 tenses we have learned. So these 4 tenses for a means to come. I have put everything in Hindi in one page. You just observe, and this page you can, if you can make it thorough understanding, then tenses will become an easy cakewalk for you. Okay, only one complication I have not added here is ne rule. Okay, ne rule I have not added here. Simply I have put only ne rule. In addition to this, you have to learn. Then these 4 tenses will become easy. So this is a revision. Simple present tense, मैं आता हूँ, तुम आते हो, वह आता है, वे आते हैं. So तुम vandale, present tense vandale, ho has to come. My vandichina who has to, whom has to come. Wah na hai, ve na hai. If you observe this and present continuous, first and last is one and the same. My ho, tum ho, wah hai, ve hai. Then when you observe in past tense and future tense, you will not see any who, ho, hai, hai. Very clear? So these 2 sentences, simple present tense and present continuous, who, ho, hai, hai will come. In simple past and simple future tense, these words will not come. Who, ho, hai, hai will not come. This is a major difference. And then present continuous, if you see, raha, rahe is coming. This is for boys. Okay, on the top left corner you can see for boys. Girls, I will show you the next page. So, मैं आ रहा हूँ, तुम आ रहे हो, वह आ रहा है, वे आ रहे हैं. This is present continuous. Present continuous tense, raha, rahe, rahi has to come. And who, ho, hai, hai, also one of the applicable thing has to come. Tum, always ho. Okay, tum hai varadu. Vah ho varadu. मैं हूं, तुम हो, वह है, वे हैं. That is crystal clear. Now coming back to past tense. मैं आया, तुम आए, वह आया, वे आए. If you see, there is only 2 variants. मैं and वह आया, तुम और वे आए. These are the 2 variants are there in simple past. Whereas in future tense, all the 4 are different. मैं आऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं दौड़ूंगा. Like that, unga will be added. Okay. तुम आओगे, तुम खाओगे, तुम दौड़ोगे, तुम पढ़ोगे. Like that, ओगे will be added. वह आएगा, वह खाएगा, वह गाएगा, वह बोलेगा. Like that, ये ga has to be added. वे आएंगे, वे गाएंगे, वे चलेंगे, वे पढ़ेंगे, वे सीखेंगे, वे नाचेंगे. So येंगे has to be added for वे, they. Whatever is coming for वे, same thing will be applicable for आप, हम. Similarly, whatever is applicable for वह, that will be applicable for यह. वह is she, away. The girl who is standing nearby will be yah. So these are the 4 different tenses in a single page. You can revise this again, then your clarity will come. When you speak to somebody, then suppose yesterday something happened, then you will say, "Mai kal aaya," I came yesterday. Suppose tomorrow I will go, if you have to say, "Mai kal jaungi," if it's a girl, "jaunga" is for a boy. So if this is very useful for you
for making conversation, speaking and understanding. So now we will go to girls. मैं आती हूँ, तुम आती हो, वह आती है, वे आती हैं. Present tense simple. Present continuous. मैं आ रही हूँ, तुम आ रही हो, वह आ रही है, वे आ रही हैं. So रही இங்க எல்லாம் ஆத்தி. So past tense. मैं आई, तुम आई, वह आई, वे आई. Only last one dot will be coming. First three आई same. And future tense, all the four are different again. मैं आऊंगी, तुम आओगी, वह आएगी, वे आएंगी. So if you see everywhere commonality, that E sound will come. आती, रही, आई, आऊंगी. So the E sound will come for girl. Girl is लड़की, लड़कीல வந்து E sound வருதா? So அதனால same way you just remember. லடுக்கி மீன்ஸ் ஈ சவுண்ட் வருது, இங்க ஆத்தியிலே ஈ சவுண்ட் வருது, ரஹில ஈ சவுண்ட் வருது, ஆயில ஈ சவுண்ட் வருது, அவுங்கீலே ஈ சவுண்ட் வருது. ஸோ லடுக்காவில் வந்து ஆ சவுண்ட் வருது, லடுக்கியில வந்து ஈ சவுண்ட் வருது. அந்த ஈ சவுண்டு கேட்ட மாதிரி எல்லாமே ஈ வரும். ஸோ அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுடுங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் டூ ரிவிஷன்ஸ். திஸ் இஸ் சேம் திங். ஆல்ரெடி வி ஹவ் லேர்ன்ட் மை ஆயா தும் ஆயே வஹ் ஆயா, சேம் திங். வி கேன் ஸ்கிப். मैं आई, तुम आई, वह आई, वे आई. You can skip this. Then two questions. This I am revising again. For simple past tense, ne rule has to be applied. Ne vidhi. Two questions have to be asked. Kya, kisko in Hindi. What and whom in English. Yedai, yare in Tamil. If the answer is yes, yedai sapitan. Answer varum. Idli sapitan. Vadai sapitan. Gulab jamun sapitan, rasgulla sapitan. What he ate pizza, he ate burger, he ate rice. Like that answer will come. So then whom? He was beating, he was killing. So whom he killed. So that also answer will come. So for such thing we have to use ne. Only exception is la bol bol, la bol bol. Bring, speak, forget. These three things, ne rule will not be applied even though answer will become yes. Whenever answer is no, like go, answer is not there. Yedai, yare, no answer. Go, what is the other one? Come, like that many words are there. So for that there will be no ne will be applied. मैंने पढ़ा, तुमने पढ़ा, उसने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा. वे plus ne becomes उन्होंने. वह plus ne becomes वह. ने नहीं है, उसने. Like that it becomes. So this changes. मैंने, तुमने, no change. वह ने becomes उसने. वे ने becomes उन्होंने. This also you must remember. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். For girls, मैंने पढ़ा, तुमने पढ़ा, उसने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा. Revision words. माँ, mother, बाप, father, माता, mother, पिता, father, बाई, brother. बाई, many people are writing third ba. You have to write the fourth ba. Bo, ba, bha, bha, ba, बाई, brother. Bahan is third ba, ba, that sound, bahan. Beta, beti. Then say is from Chennai to Madurai. Chennai से Madurai तक. तक is till. Till, up to. के लिए is for. मेरे लिए. My plus के becomes मेरे. मेरे लिए एक पुस्तक चाहिए. I want a book. मेरे लिए, for me, I want a book. எனக்காக ஒரு புத்தகம் தேவை. के पहले, before that. के बाद, yesterday we saw a video also. Somebody has written the homework also nicely. After I ate, I had sweets. खाने के बाद मिठाई खाया. Like this. So before that, स्कूल जाने के पहले मैं स्नान किया. I took bath before going to the school. के पहले. खरीदना is to buy, बेचना is to sell, पूछना is to ask, बताना is to tell, चाहना is to like, देना is to give, काम करना is to work,
खेलना is to play, याद करना நினைவில் கொள்ளுதல், to remember. हंसना to laugh, मुस्कुराना is to smile, मुस्कुराना is to smile. Number 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So everybody has written very nicely. Homework, excellent. Today's new words. Okay, today I am introducing some new words and new sentences. New words. Aaj means today, இன்றைக்கு, இன்று. Kal is the same word for both tomorrow and yesterday. நேற்று நாளை இரண்டுமே கல். நேற்று இன்று நாளைன்னு அப்படி ஒரு படம் வந்தது இல்லையா? கல் ஆஜ் கல், கல் ஆஜ் கல். கல் இஸ் எஸ்டர்டே, நேற்று. ஆஜ் இஸ் இன்று, டுடே. அகைன் கல் இஸ் டுமாரோ, நாளைக்கு. பட் ஆஜ் கல் அப்படி ரெண்டையும் சேர்த்து சொன்னா நவடேஸ், தற்காலத்தில், இந்த காலத்தில், அதுக்கு வந்து ஆஜ்கல். when you are writing together ஆஜ்கல், இன்னைக்கு நாளைக்குன்னு சொல்லக்கூடாது. இன்றைய காலத்தில், தற்காலத்தில், nowadays, that is ஆஜ்கல். தின் இஸ் டே. மண்டே டியூஸ்டே சொல்றோம், அது தின். what is the day today? இன்றைக்கு எந்த நாள்? that is தின். தினந்தோறும் தமிழ்ல கூட சொல்றோம், தினந்தோறும். தின், தினம்னா நாள்தோறும், தினந்தோறும், அது தின். then week is saptah. sa half per ta ha, saptah is week, week, वारम. महीना is month. महीना, ये कौन सा महीना है? ये महीने का नाम है जून. This month is called as June. ये महीने का नाम है जून. Then year is साल. Year is साल. And year 2020, साल. Okay. Now this day we said Monday, Tuesday. That 7 days also I have written. Sunday, I have put a slide, rather I have not written. I have taken it from the internet. Sunday is Ravivar. Monday is Somavar. Even in Tamil Nadu, some people use the word Somavar. Tuesday is Mangalvar. Mangal, அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா? செவ்வாய் கிரகம், அதுக்கு மங்கள்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஜாதகத்துல சொல்லுவாங்க மங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மங்கள், செவ்வாய் இருக்கு, செவ்வாய் கிரகத்துல ஏதோ சம்திங் இருக்கு, மங்கள், மாங்கலிக் அப்படின்னு சொல்றது வந்து டியூஸ்டே. தட் இஸ் மங்கள்வார். தமிழ்ல புதன்கிழமை சொல்லுவோம் இல்லையா, வெனஸ்டேக்கு, அந்த புதன்கிழமையில் உள்ள புதுவார். வெனஸ்டே இஸ் கால்ட் அஸ் புதுவார். தமிழ்ல புதன் சொல்ற மாதிரியே புத, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா புதுவார். Thursday is குருவார். குருவார், குருவார். இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டடி இருக்கிறது வந்து you can ignore. பிரகஸ்பதிவார் you can ignore. Friday is சுக்கிரவார். சுக்கிரன், சுக்கிரன் இருக்கிறாருன்னு சொல்லுவாங்க ஜாதகத்துல. சுக்கிரவார் இஸ் ஃப்ரைடே. சனிவார், சனிக்கிழமை தமிழ்லையும் சனி தான், ஹிந்திலையும் சனி. சாட்டர்டே இஸ் சனிவார். ஸோ புதன்கிழமை, சாட்டர்டே, இது ரெண்டும் தமிழ்லையும் சேம் தான். சோமவார் கூட நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவீங்க, சோமவார் அப்படின்னு சிலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சண்டே வந்து ரவிவார். அதுக்கு இன்னொரு வேர்டு இருக்கு, இத்வார்னு இருக்கு. பட் யூ நீட் நாட் வரி அபவுட் தட். யூ ஜஸ்ட் நோ தட் ரவிவார் இஸ் சண்டே. ரவி பேர் சொல்றோம்ல, ரவின்னா சன், ரவி இஸ் சன். ஸோ ரவிவார் இஸ் சண்டே. சோமவார் இஸ் மண்டே. மங்கள்வார் இஸ் டியூஸ்டே. புதுவார் இஸ் வெனஸ்டே. குருவார் இஸ் தர்ஸ்டே. சுக்ரவார் இஸ் ஃப்ரைடே. Shanivar is Saturday. Aaj means today, இன்றைக்கு. Kal is tomorrow as well as yesterday. நாளைக்கும் கல் தான், நேற்றுக்கும் கல் தான். ஆஜ் கல் டுகெதர், nowadays, தற்காலத்தில். தின் is day, நாள். சப்தா is week, வாரம். மஹீனா is month, மாதம். சால் is year, ஆண்டு. Okay, this many new words, 7 plus 7, 14 new words we have learned today. Now only one another word, because now say, keliye, par, may, so many words we have, preposition or whatever that joining words we have learned. One word I have not included earlier, ko. Ko means to. எனக்கு, என்னை, அந்த இதுக்கு வந்து to, அது வந்து ko. My plus ko is mujhe. My plus ko is mujhe. It's a new word. It's
combined word my ko, that is to me or me. என்னை அல்லது எனக்கு. என்னை பார், मुझे देखो. நீ என்னை பார், तुम मुझे देखो. நீ எனக்கு ஒரு புத்தகம் கொடு, तुम मुझे एक किताब दो. ஓகே, சோ எனக்கும் मुझे தான், என்னையும் मुझे தான். You look at me, இந்த மீன் வருது இல்லையா, that is also मुझे देखो. You look at me and you give me a book to me, and the to me also मुझे. You give the book to me, the to me. Similarly, you look at me is just a me we are saying. Look at me, मुझे देखो. So me or to me is मुझे, எனக்கு என்னை. Similarly, तुम plus को तुझे or तुम्हें. Two words are there. तुम्हें ला dot வைக்கணும். तुझे or तुम्हें, that is तुम plus को, உனக்கு அல்லது உன்னை. To you or you. I give it to you. मैं तुझे देता हूं. I give it to you. तुझे और तुम्हें. तुम्हें उनके, उनके तुम्हें एक पाठ पढ़ना है. उनके ஒரு பாடம் படிக்க வேண்டும். तुम्हें एक पाठ पढ़ना है. तुम्हें गाना गाना है. उनके पाठ படிக்க வேண்டும். Like that. तुम्हें और तुझे. Similarly, वह प्लस को उसको. वह प्लस ने उसने, the same उस. वह प्लस का is उसका. So वह will change उस, उसका. यह will change इसका. Like this. So वह प्लस को is उसको, அவனுக்கு அவளுக்கு. वे प्लस को उनको और उन्हें, like तुम्हें, like that उन्हें. And उनको, उनसे, उन्होंने, like that we are saying. Same way, वे प्लस को उनको and उन्हें. அவர்களுக்கு அவர்களை. To them or them. Now another sentence today we will learn, usage of chahiye. Chahna is like you all learned earlier. Chahna, like. But this is a very different, like or order, request, like that. Chahiye is something I need, or something you need, or something they need. Need or want. That is called chahiye. Chahiye is, it will be ending the sentence as chahiye. Example, मुझे गुलाब जामुन चाहिए. I want गुलाब जामुन. எனக்கு குலாப் ஜாமுன் வேண்டும். मुझे எனக்கு சொன்னேன்ல, என்னை எனக்கு, அதுல எனக்குன்னு வரும். गुलाब जामुन चाहिए. I want गुलाब जामुन. So मुझे गुलाब जामुन चाहिए. तुझे क्या चाहिए? உனக்கு என்ன வேண்டும்? What do you want? So तुझे means உனக்கு. तुम प्लस को, तुझे. क्या, क्वेश्चन वर्ड we have already learned. चाहिए is வேண்டும் அல்லது want. So what do you want? तुमको, तुझे क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? That is what do you want. उसको एक किताब चाहिए. The question mark should not come. By mistake question mark has come. Just 1 second. उसको एक किताब चाहिए. She wants a book. அவளுக்கு ஒரு புத்தகம் வேண்டும் அல்லது அவனுக்கு ஒரு புத்தகம் வேண்டும். ரெண்டுமே उसको एक किताब चाहिए. Male and female, there is no difference. Okay. Then उन्हें पुरस्कार चाहिए. They want prizes. அவர்களுக்கு பரிசுகள் வேண்டும். हमें खुशी चाहिए. நமக்கு மகிழ்ச்சி வேண்டும். खुशी means மகிழ்ச்சி. पुरस्कार means பரிசுகள். पुरस्कार. Prizes. खुशी means happiness, joyfulness, joy. So हमें, हम प्लस को हमें खुशी चाहिए. We want happiness. நமக்கு மகிழ்ச்சி வேண்டும். எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி வேண்டும். Both are same. हम நாம் நாங்கள். நமக்கு எங்களுக்கு हमें खुशी चाहिए. So this is the way we use the word चाहिए. चाहिए is used very much in Hindi. Now again we'll go back to a couple of videos. Just wait for a minute.
is a conversation video. Hi, welcome to Introduction to Hindi. My name is Alicia, and I'm joined by... Hi everyone, I'm Venus. In this lesson, you'll learn the basics of Hindi grammar. Did you know that Hindi doesn't use articles? Really? That means you don't have to worry about where to put a, and where to add an, and where to use the. Yes. Doesn't that make things easier? It definitely does. What about gender? How is it indicated in Hindi? Firstly, there is no he or she in Hindi. You can use the same pronoun for both genders. Great! But the verbs do change depending on the gender of the person speaking and the gender of the person you are speaking to. Oh, that is quite complicated. Not really. It is usually quite simple. If a verb uses e at the end, it means it is feminine. But if it uses a at the end, it means it is masculine. We will go through a few examples later in this lesson to find out just how easy it is. Also, in Hindi, there is no neutral gender. Every object is either masculine or feminine. Yes, so an auto rickshaw is masculine and a bus is feminine. But there isn't a need to worry about getting the gender of all objects correct in the beginning. This is something you'll catch on to as you go on learning Hindi. How about we look at an example of verbs and how they change based on gender? Let's begin with the verb to do. Sure. In Hindi, to do is karna. If you are female, you would say karti. And if you are male, you would say karta. So, the last vowel changes. It is E for females and A for males. Yes, the same goes when you address someone. If they are female, use E at the end of the verb. And if they are male, use A at the end. Okay, so we don't have to worry about articles, we don't have to worry about pronouns being gender-based, but we have to be concerned about verbs being based on gender? Yes, that's right. How about we go on and take a look at some personal pronouns now? In Hindi, the first person singular pronoun is main. And it doesn't matter whether you're female or male. You can Sir, use the... Yes, the first person plural pronoun is hum. sir, it is not audible, sir. While there's only one first-person singular pronoun in Hindi, there are 3 second-person singular pronouns, right? Yes, they are tu, tum, and aap. Sound is clear, no sound, no sound, audio is clear. See, there is a mixed reaction, clear and not clear. So I presume that it is at the other end because somebody is clear. So other end, if the internet is not stable, you will not get the clear sound. Sound is not clear and clear is 50-50 is coming. No sound, no sound, sound is clear, audio is clear, clear G, sound clear. I think it's a 50-50. Yes, somebody is suggesting to all of you, use the headphone. That's a good idea. So you all use the headphone, then your audio will be better off. Okay. Kindly try to use headphone.
Tu is used in a very informal way, something you will use with a very close friend. Tum is also informal, but not as much as the LinkedIn email to be particularly very useful in terms of hunting the kind of a prospect and leads. tu. It is something you may want to use with a friend, a close colleague, your kids, your siblings, or even your spouse. But aap is the formal form of address. It is something that you would like to use at your office while addressing your parents, strangers, or your elders. The interesting thing is that you can use tum and aap as the second person plural too. But generally, a word like all or people is added to tum and aap to make the second person plural. So, you could say tum log or aap log, where log means people. Or you could say tum sab or aap sab, where sab means all. Good. So we learned two more words here for people and all. Yes, log means people and sab means all. Let's check the third person singular now. For he, she, it, this, we use ye. And for he, she, it, that, we use veh. The plural will be ye for these and veh for those. So, how about we try and make some sentences now? Sure, we can. But before we actually go on to forming sentences, we will need to know a little more about the various forms of the verb to be. Of course, to be is an important verb not only in Hindi but also in English. Without knowing about how to use it, it's very difficult to form sentences. Imagine having no am, are, were, was, have, or has in English. There would be no sentences. So, what is to be in Hindi? It is hona. How would we say I am in Hindi? For I am, hona changes to who. मैं हूँ. We are becomes हम हैं, where होना changes to है. With तुम you use हैं, and तुम you use हो, and with आप you use है. That means the to be form is the same for plural and for respectful address. Yes, it is हैं. Does it change depending on whether a man speaks or a woman? No, it doesn't. We have three versions of होना, and these are हूँ, हैं. Great! So now we can make a sentence. Definitely. How would you say, I am Alicia? That would be मैं Alicia हूँ. So, the order of the words is I, Alicia, am, or pronoun, noun, verb. That means, unlike English, the noun comes before the verb in Hindi. Yes, indeed. Let's try out a few more sentences. How about, I am good? How would we say that in Hindi? मैं अच्छा हूँ if you are male. मैं अच्छी हूँ if you are female. Did you notice how for males the word good becomes अच्छा and for females it becomes अच्छी? Yes, indeed. What about the plural version of the Hindi word for good? That would be अच्छे. This would also be used if you are using a respectful address for a male. आप अच्छे हैं. Generally, the respectful form when addressing males is the same as the plural version. That makes things quite simple. But good is an adjective. Does that mean that all adjectives also change depending on the gender? Not always, but sometimes they do. You will pick this up as you practice the language more and more. Okay, but what about past tense?
Was becomes था or थे or थी. So, how would you say, how are you? आप कैसे हैं और आप कैसी हैं. And how would you answer that? मैं अच्छा हूँ if you are male और मैं अच्छी हूँ if you are female. Wow, we learned a lot about Hindi grammar today. Let's recap what we've learned in this lesson. In this lesson, we learned that there are no articles in Hindi. Okay, so Arul Nidhi wants to leave. It's up to you. Okay, now I will be showing one more video on conversation, and homework is there. That also will be shown. And if you are in a hurry, you can leave. I have no problem. This conversation, I think somebody has written, our Nandini has written nice conversation. And basically, you all have to check your audio system. Okay, maybe that independently you all check tomorrow so that you don't face any problem. And most likely somebody has suggested the same thing. I feel that if you put a earphone, then you will be in a better position to hear. Say, otherwise what happened, the sound spreads across, then you are not able to hear properly. And even I am using the earphone because of the clarity is required. That's why I have put a earphone and I have put the maximum volume. And many of you are able to see, many of you are not able to hear. So unless you are able to hear, the purpose will not be fully achieved. Okay, so I request that everybody make sure that you are able to hear and use a headphone or a earphone or whatsoever you require, or what is a Bluetooth or something you can use. Bluetooth also perhaps may help. So you see that, so that tomorrow you don't face similar problem, because every day I intend to show some video or other. Okay, and tomorrow is a special day for all of you. You will have some surprise, and be sure that everybody reaches class at 4 o'clock. Okay, now we will move on. Today's presentation is again based on using verb in different way. Here I'm going to teach you only one form, for the male, for the female, for the singular, for the plural, right? Because yesterday's video was like pretty long, like 25 minutes. So I thought I will go one-to-one structure, just one structure in one video and another structure in another video, but I will try to include male, female, and everything, right? So let's go ahead. And today's lesson is dance, right? So dance means nachna. First, let's learn to pronounce nach, right? Nachna, nachna, right? Nachna. Nachna means to dance. It's a verb to dance, right? But nach can be used as a noun also, like let's say Michael Jackson's dance, right? So you can say, hey, have you seen Michael Jackson's dance? क्या तुमने Michael Jackson का dance देखा है? क्या तुमने Michael Jackson का dance? So you can say Michael Jackson का नाच देखा है? क्या तुमने सांस्कृतिक नाच देखा है? Cultural dance, you know. All right, so let's get straight to the structure. The first structure is one-to form, right? And in one-to form, I will try to teach you all male form, female form, and plural forms also. So I want to dance. I want to dance will be मैं नाचना चाहता हूँ. But in the sentence structure, you can see, I want to dance more. Study on, also in the previous video, I discussed about this. To more, you have to say or, just like, you know, मैं और जीना चाहता हूँ. I want to live more. मैं और खाना चाहता हूँ. I want to eat more. So or also works as and or also works as more, right? Just like मैं और मेरी पत्नी नाचते हैं. Me, like I and my wife dance, all right? So मैं और मेरी पत्नी.
Mr. or Mrs. Mehta, like Mr. and Mrs. Mehta. So like Mr. Sriman or Srimati Mehta, right? So or also used as an and, remember that, right? So let's go for the male and female version. The male will say, "मैं नाचना चाहता हूँ," as I'm saying, and if my wife is sitting just here, then she will say, "मैं नाचना चाहती हूँ," right? "मैं नाचना चाहती हूँ," and if you're a female or male, whatever you want to be, you can use whatever, right? So, all right. So चाहती हूँ for the female, चाहता हूँ for the male, right? Don't pronounce like ta ta. It's not T-A-A sound. It's ta ta ta. Come to the Hindi, ta, right? And it's T, not T. I just take a T. All right. Anyways, another one is for the multiple guys. I mean, for the plural male, a lot of people are there, right? So a lot of boys can together say, or many people can say, "हम नाचना चाहते हैं," right? As a we, if you're saying, there's so many people you want to say. Even if there are some females, even females are in that group, then also it can be said, "हम नाचना चाहते हैं," right? "हम नाचना चाहते हैं," right? "ते हैं." And here you need to focus one. If you're talking about somebody who is very respectful, like my Guruji or my teacher, my professor or my father, uncle, anybody who's older than you or any stranger, right, to whom you need to speak in aap level, that time you can say, "आप नाचना चाहते हैं," right? चाहते हैं. And nasalization also comes there. हैं, right? In the plural form and in the respected form, हैं. Nasalization comes here. आप नाचना चाहते हैं, right? Now for the feminine form. Tea hai, right? Same, it will not change. It will be just like tea hai. But hai, initially it was hai, like Sunita Nachti hai, initially it was, just for the one female. But if there are so many females now, so ladkiyan nachti hain, nasalization, nachti hain, okay? And if you're talking about some respected women also, then that time also you can say nachti hain. Mrs. Mehta nachti hain. Meri Guru Ma नाचती है. Guru Ma and Guruji, remember, right? Guruji and Guru Ma, it's opposite. मेरी Guru Ma नाचती है, right? हैं, remember that. Now the final summarization of these all things. For the third person, right? And if it is a very intimate form, or younger people are there, to them, everything is mentioned there. If you can see, it's a male thing, intimate, close relationship, and singular. That time you can say नाचता है, जैसे like जैसे means like for example, right? I would say जैसे, so जैसे कि मेरा दोस्त अनिल नाचता है, सुनील नाचता है, right? And now same thing for the feminine, it will be ती है, like सुनीता नाचती है, अनिला नाचती है, मेरी बहन नाचती है. It's in the third form, but intimate, close relationship is right? Remember that, right? Now let's come little level in respect form. In two level if you're not talking, right? And at that time, Anil tu नाचते हो, right? Sunil tu नाचते हो, and for the female, Anila tu नाचती हो, Imi tu नाचती हो, Jacqueline tu नाचती हो, right? Like that, right? So it will be something like that. Remember that, right? All right, so that's it. One structure we'll be learning in one video, and another structure we'll be learning in another video. Keep updating with my videos. For that, you have to subscribe my channel. Remember always that. And you can also catch me on Facebook, Twitter, and Google Plus. Links all are So now today's homework. Please note down the homework. First question and second question, 1 and 2. 1 second again.
Yes. First question number 1 and 2 homework, 2 color words. Question number 3, any number between 20 and 100, any one number. You have to write the number in Hindi word and also equivalent in English or Tamil. Everywhere you have to write in Hindi with the meaning in Tamil or English. Then question number 4 and 5, to order or request or negative order or negative request. Question number 6 and 7, simple present tense, 2 sentences. Question number 8 and 9, simple past tense, 2 sentences. Question number 10, simple future tense, 1 question. Sorry, 1 sentence. So this is my contacts. This is Dhanyavad. And now class is over, and any questions, doubts, clarifications, repetition, you all can ask. Please send the slides forward. Arunidhi wants to speak. Can I unmute? Yes, yes. Okay. See, all the important slides will be posted in the group. Okay, normally Nandini herself takes and posts, and that will be coming, including homework also will be coming, but you can always note down, write it is better. Yes, whom you are unmuting? Ovia? Arunidhi. Arunidhi, yes, you can unmute Arunidhi. Rushil also has raised his hand. Yes, you can speak, Arunidhi. Where is Arunidhi? Here, sir. Tell me, good evening, Arunidhi. How are you? I am fine, sir. Yeah, tell me. You can show your video also. Always speak with the video so that I will be able to see you. Yes, tell me. சொல்லுங்க அருள்நிதி. சொல்லுங்க. In down my parents tell to came, sir. Can I go, sir, or not, sir? Amma, you can go, no? Yes, You sir. can go. Yes, you can go. Absolutely no problem. Thank Yes. you, sir. Yeah, okay. All the best, enjoy. Okay. Yeah, Thank next. you, sir. Yeah, welcome. Next one, Akshaya, or who is that? Rushil, can you unmute me? Tamil Moli. Sir. Silva Darshan, yes, you can leave. Sir, my name is Akshaya. Akshaya, yeah, tell me. Sir, color words means what, sir? Color names like அதாவது ரெட் கலர், ப்ளூ கலர்லாம் இருக்குல்ல, அதுல ஏதாவது கலர். Okay, sir. Okay, right. தமிழ் மொழியை அன்மியூட் பண்ணுங்க. She wants unmuting. Yes, sir. I unmuted her. Okay, தமிழ் மொழி பேசுங்க. தமிழ் மொழி. ஹலோ சார். சொல்லுங்க தமிழ் மொழி. தமிழ் சொல்லுங்க தமிழ். குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங். உங்க படம் வரல. You start your video. Yes, சொல்லுங்க. Yeah, good evening sir. Good evening. धन्यवाद sir. धन्यवाद. धन्यवाद sir. धन्यवाद அக்ஷயா. சொல்லுங்க தமிழ் மொழி சொல்லுங்க. சார் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல சார் நீங்க அந்த ஒரு ரூல் ஒண்ணு காமிச்சீங்கல்ல, நே யூஸ் பண்ற மாதிரி. ஆமா. சோ எனக்கு அது புரியல சார். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் காமிச்சீங்க, இந்த நே வச்சு யூஸ் பண்றது. இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இந்த வெர்ப் வருதுல, வெர்ப்ங்கிறது சாப்பிடுறது, உட்கார்றது, தூங்குறது, இதெல்லாம் தான் வெர்ப். ஓகே, வினைச்சொல். அந்த வினைச்சொல்லுக்கு வந்து நீங்க வந்து இப்ப சாப்பிட்டாங்க, எதை சாப்பிட்டான், யாரை சாப்பிட்டான்னு கேள்வி கேட்கணும். அதுக்கு பதில் வந்ததுன்னா அந்த நேயை யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்ப உட்கார்ந்தானே, எதை உட்கார்ந்தான், யாரை உட்கார்ந்தானே உங்களுக்கு பதில் வராது இல்லையா? எதை உட்கார்ந்தான், யாரை உட்கார்ந்தானே பதில் வராது இல்ல. எதை, யாரை, அதுக்கு பதில் வரலன்னா அது நே வராது அந்த சென்டென்ஸ்ல. அதுக்கு பதில் வந்ததுன்னா நே வரும். அவ்வளவு சிம்பிள். ரெண்டு கேள்வி இல்லை, எதை யாரை அப்படின்னு. படித்தான்னா எதை படித்தான், யாரை படித்தான், அது ரெண்டுல ஒண்ணு பதில் வரும். எதை படித்தான்னா. ஆனா உட்கார்ந்தான்னா வராது. நடந்தான்னா எதை நடந்தான்னு வராது, பதில் வராது. யாரை நடந்தான் அப்படி. வேற எல்லாரும் மற்ற எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க. யாரோ சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு, அங்க டிவி சவுண்ட் அந்த மாதிரி. ஒன் அட் எ டைம் அன்மியூட் பண்ணாதான். தமிழ் மொழி இப்ப புரியுதா? தமிழ் மொழி புரிஞ்சிடுச்சா?
Yeah, சொல்லுங்க Yes, sir. Sushil. Yes, sir. Yes, sir. குட் ஈவினிங் சார். நான் நேத்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணேன் சார், அதை நீங்க கரெக்ட் நான் இன்னும் பண்றீங்களா கரெக்ட் சார்? பண்ணல. ஆமா, கரெக்ட் பண்ணி அனுப்புறேன். டோன்ட் வரி. நீ கரெக்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஓகே அனுப்பு. சரியா? ஓகே. ஓகே சார். பாய் சார். பை பை. ஓகே, வேற நவீன். தேங்க் யூ, தன்யவாத். எஸ், வேற யாரும் பேசணுமா? யாராவது பேசி பழகுனா கூட ஹிந்தியில கூட கேட்கலாம். தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சரியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நீங்க பேச பழகுறீங்கன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் எனி क्वेश्चन. Okay, I'm giving. सिंपली यू कैन आस्क आप कैसे हो, आप कैसे हैं, आप कहाँ हैं, एनीथिंग यू कैन आस्क. सिंपल क्वेश्चन यू कैन आस्क. आपका नाम क्या है आल्सो यू कैन आस्क फॉर जस्ट फॉर प्रैक्टिस. Okay, then only you will, the fear will go that we can speak and the confidence will come. I can speak like that. So anybody wants to try? Yeah, சொல்லுங்க Alice. ஆமா Alice, உங்க படத்தை காணுமே. Thank you sir. Sir, red means what sir? இது ரெட் வந்து லால். Oh, thank you sir. Okay, धन्यवाद sir. धन्यवाद. Yeah, where are you? Anybody else? Participants நீங்களே அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். ஸோ ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம். யாராவது ஹிந்தியில் பேச ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் unmute yourself and speak any sentence. Okay, just you can speak. मैं बोल रहा हूँ अपनी சொன்னீங்கன்னா கூட it's okay. I am speaking. I speak. मैं बोल रहा हूँ. I am speaking. लेने पुதுசா படிக்க चाहिए அப்ப you can say मुझे किताब चाहिए. You can just say something in Hindi. Who wants to say something in Hindi? Jayavashri, you want to try? Jireshri, Nandini, Semmalar, Shraddha, Haripriya, Redmi, யாருன்னு தெரியல, Redmi. Yes, only 12. Shraddha, you want to speak in Hindi? हाँ, சொல்லுங்க. आप खाना खाइए सर. आप खाना खाइए सर. आप खाना खाइए. वेरी नाइस, थैंक यू. मैं जरूर खाना खाऊंगा. धन्यवाद. दिस इज द वे यू हैव टू प्रैक्टिस. वेरी नाइस. हाँ हाँ, तुम अच्छे. हाँ, तुम अच्छा हो. तुम क्या हो? सर तुम अच्छा ऐसे. वो वेरी गुड. तुम अच्छे हो. तुम अच्छा हो. ठीक है, आप अच्छे हैं. धन्यवाद सर. तुम भी अच्छी हो. तुम अच्छी लड़की हो. धन्यवाद. okay, जिनश्री एक अच्छी लड़की है. ओके सर, थैंक यू सर. तुम अच्छी बोलती हो. तुम अच्छी बोल रही हो. तुम अच्छी बात करती हो. ओके, नाइस. ओके सर. Yes, very nice. Very nice. Try it with Jinashri. So everybody should practice. धन्यवाद सर. धन्यवाद Jinashri. धन्यवाद. धन्यवाद, धन्यवाद. ஸோ தினேஷ் மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. Yes, Jinashri has tried very nicely today. Excellent. Yes, anybody else would like to try? 13 people are there. Shraddha, Alice. Arya, would you like to try? Arya, you can unmute yourself and try. Redmi உங்களுடைய பேர் தான் தெரியல எனக்கு. Honor 76. Shraddha, you are open. You can speak in Hindi. Try. Make an attempt. Any sentence is fine. You make simple sentence. मैं श्रद्धा हूँ. Simplest of the sentence. You can say. मैं श्रद्धा हूँ. Yes, Shraddha. வேற யார் பேசுறா? செம்மலர் பேசுறீங்களா? எல்லாரும் அமைதியா இருக்கிறீங்க. ஆர்யா,
சார் இதுல பேசுறது ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்குது. நான் பேசுறது நீங்க பேசுறது எனக்கு நல்லா கேக்குதே. கேட்க மாட்டேங்குது ஒண்ணுமே. நீங்க பேசுறது எனக்கு கேக்குது ஸ்ரதா. கிளாஸ் நின்னதுல இருந்து எல்லாமே நல்லா கேக்குது. ஏன் கேட்க மாட்டேங்குது? நீங்க பேசுறது எனக்கு கேக்குது. உங்களுக்கு எப்படி நான் பேசுறது கேட்கல? ஹலோ சார், ஐ அம் செம்மலர் சார். சொல்லுங்க செம்மலர். நீங்களும் கொஞ்சம் வீடியோ ஆன் பண்ணலாமே செம்மலர். ஓகே சார். சார் நான் இன்னும் கத்துட்டு இருக்கேன் சார். இன்னும் எனக்கு இன்னமும் பரிச்சயம் ஆகல, அதனால இன்னும் கிளியரா வரல சார். எனக்கு இன்னும் தே ஹி அதுவே இன்னும் பரிச்சயம் ஆகல சார். அதனாலதான் சார் பேச முடியல. இல்ல பரவாயில்ல, மை செம்மலர் ஹூ அப்படின்னு சொல்லலாமே. ஐ ஆம் செம்மலர். மேரி மேரா நாம் செம்மலர் ஹை. அது படிக்கிறதுக்கு வந்து நீங்க வந்து நிறைய தெரிய வேண்டியது இல்லையே, இல்லையா? அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. மை செம்மலர் ஹூ, மை காம் கர்த்தி ஹூ, அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. மை ஹிந்தி பढ़ता हूं, मैं हिंदी पढ़ती हूं. எனக்கு இந்த verb இன்னும் பரிச்சயம் ஆகல. पढ़ती हूं ना படிக்கிறது இல்லையா? मैं हिंदी पढ़ती हूं, मैं हिंदी पढ़ती हूं. வெரி நைஸ். அந்த மாதிரி பேச படிச்சீங்கன்னா அப்படி வந்துரும். சித்திரமும் கைப்பழக்கம், செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் இருக்குல்ல, அது மாதிரி பேச பேசதான் எல்லாம் வரும். ஸோ நீங்க ட்ரை பண்ணாதான் வரும். இப்போ நீங்க ட்ரை பண்ணல வச்சுக்கல, எப்படி பண்ணுவீங்க பிறகு? இப்போ சான்ஸ் இருக்கும்போது அப்படி பண்ணணும். இன்னொரு நீங்க 14 டேஸ்ல இன்னும் 16 டேஸ் இருக்கு. இந்த 16 டேஸ்ல பேச படிச்சிடலாம். டெய்லி ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படி பேசுனீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க, அப்படி பழக்கம் வந்துடும். சரியா? ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்யூ. हेलो सर. சொல்லுங்க ஆர்யா. मैं आर्या हूँ. मैं लड़की है. मैं हिंदी मैं लड़की हूँ. मैं हिंदी पढ़ती. சொல்லுங்க. உங்க வீடியோவை ஆன் பண்ணுங்களேன். मैं हिंदी पढ़ती हूँ सर. वेरी नाइस. All are perfect आर्या. Thank you. Okay, very nice. ஸோ நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, அதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, நல்லா இருக்கு. ஓகே, வேற யார் பேசணுமா? எனிபடி எல்ஸ்? எஸ், தமிழ் மொழி எதுவும் பேசணுமா? சொல்லுங்க. या मैं तमिल मॉली हूँ सर. वेरी नाइस. मैं हिंदी सीख रहा हूँ. सीख रही हूँ. நீங்க என்ன ஃபீமேல்ல? मैं हिंदी सीख रही हूँ. ओके, वेरी गुड. यस सर. थर्ड सेंटेंस. तुम्हारा क्लास बहुत अच्छा है सर. ओके, वेरी गुड. चल सर. ओके, वेरी नाइस. सो मैं चेन्नई में रहती हूँ. नहीं சொல்லலாம். सपोज चेन्नईல தான் இருக்கீங்க. यस सर. मैं चेन्नई में रहती हूँ. चेन्नई एक बड़ा शहर है. ओके. அப்படி ஒன்று அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ண வரும். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏதாவது ஒரு அதே மாதிரி ஒன் மோர் சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Try one more sentence of your own. உங்க வீட்டை பற்றி, உங்க ஃபேமிலியை பற்றி ஏதாவது சொல்லலாமே. உங்க ஒர்க்கை பற்றி. मैं फोर्ड में काम कर रही हूँ. मैं फोर्ड कंपनी में काम कर रही हूँ. वेरी परफेक्ट, वेरी नाइस. That's all, sir. Okay, very nice. I'll try practicing, sir. Keep it up. Yes, very nice. Yes. Okay. So Ovia.
Yeah, can we end the session? Yeah, it's fine, sir. If you are okay. Yes. Yes. Sir, Thank Arya you. என்ன சொல்லுங்க? Sir, I have a doubt. நம்ம இப்ப வந்து சொல்லுங்க. மேரா நாம் ஆர்யா ஹேக்கும் மே ஆர்யா ஹூக்கும் என்ன சார் இது? There is no difference. அது வந்து பெயர், என்னுடைய பெயர் ஆர்யான்னு சொல்றோம், நான் ஆர்யான்னு நீங்க சொல்றீங்க, அவ்வளவுதான். அந்த ரெண்டு தான் வித்தியாசம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. இது ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் தானே சார்? சேம் பண்ணலாம். இப்போ இங்கிலீஷ்லயும் பாருங்களேன், ஐ எம் ஆர்யான்னு நீங்க சொல்லி ஒரு ஆள்கிட்ட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். மை நேம் இஸ் ஆர்யாங்கிறது வந்து ரொம்ப வெரி வெரி ஃபார்மல் இல்லையா? மை நேம் இஸ் ஆர்யாங்கிறது. பட் நம்ம வந்து கொஞ்சம் இன்ஃபார்மலா சொல்லும்போது ஐ எம் ஆர்யான்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். அதே மாதிரி மை ஆர்யாஹூன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி. ஓகே சார். அதே மாதிரி. Yes. So thank you everybody. So we will end the session. Okay. Thank you, Thank sir. you. See you tomorrow 4 o'clock on sharp time. So you will all have some surprise. Okay. Thank you, sir. Bye. Thank you, Bye. sir. Thank you, sir. Okay. Bye everybody.